සුබ දවසක් මගේ YouTube channel එකත් එකතු වෙලා ඉන්නේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් අද මම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හුඟක් දවසකට පස්සේ. ඉතින් අද මම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ බලාත් වලට. ඉතින් ගොඩක් historical buildings තියෙන බලාත් වලට තමයි අපි ආවේ. Samu, tell me a little bit about this city in English, please. Okay, Jeddah is second largest city of Saudi Arabia. Balad is literally means town. So this is the place is called historical village, which we are going to visit. So Balad historical village is UNESCO registered heritage site. So there is a houses of 100 years back. So people still living there to maintain the houses, and all houses is made from the corals from the sea and also from the woods. So the houses is awesome. So they keep the historic stuff to remind the Saudis. So this is now it's 12 o'clock. So everyone is empty on the road. ඉතින් අපි පොඩි ෂොප් එකකට අපි බලමු මේකේ මොනවද අපිට ගන්න තියෙන්නේ කියලා. අපි දැන් ඇතුල් වෙන්නේ සෞදියේ තියෙන පරණම සිටි එකට. ඉතින් මේකට කියන්නේ බලාද් කියලා. ඉතින් ගොඩාක් පරණ ඒ වගේම UNESCO කියන ඒ වගේම ගොඩක් වටිනාකමක් හිස්ටෝරිකල් වැලියු එකක් තියෙන පැත්තකට තමයි අපි ආවේ. ඉතින් බලමු මගේ යාළුවෝ සෙට් එකක් ඉතින් අද ඉන්නවා. ඉතින් අපි බලමු අද මොනවද අපි මේ සිටි එකට ඇවිල්ලා කරන්නේ, මොනවද බලන්න තියෙන්නේ කියලා. දිගටම රැඳිලා ඉන්න මගේ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අපි ගොඩක් රැඳිලා තමයි සිටි එකට ඇතුළු වෙන්නේ. සමා වෙන්න ගොඩක් කලුවරයි නම් වීඩියෝ එක. ඉතින් මගේ යාළුවෝ කොහොමද ඇවිල්ලා දෙනවා. ඉතින් YouTube කෙනෙක් ආවා අපේ අඳුරන ගොඩක් famous YouTuber කෙනෙක්. ඉතින් යාළුවෝ තමයි අපි යන්නේ අද මේ බලාත් සිටි එක බලන්න. So you can see AC is working. They are take caring of this place. Yeah, they are still maintaining the same architect. That's why they made. Okay. No, this windows and all they made now, or it's all on All doors. Okay. But they are keep maintaining, painting. Nice. Why are they closed? Because nobody is coming. People are living in this building. Yeah. That's why I say. There is one cafe here, right? Pizza. Pizza cafe. देखो ऐसी जगह पे बैठना देख भाई You want to अच्छा लगता ना हेरिटेज यानी for the videos also I think this see this place is good. Have you seen this? Hi, here we are at Balad, the historic place of Jeddah. This is kind of a tourist attraction. Basically, it's a heritage of Saudi Arabia. Here we can have all the sort of coffees and hot beverages. Let's have a tour. So here we have the basic shabby sitting, and then see this is how the people dress up in Saudi Arabia. This is ethnic dressing, and this is for male, and this is for female, and this is for Gawa. I love Gawa. And then we have another section here. These are all the kettles we use for they use basically for gawa and their Arabic coffees and all different sort of drinks. They have a variety of drinks, and see how cool is this setting with vibrant colors. And this is basically this concept, this cloth is used especially for Ramadan and for the religious festivals. Not only for religious festivals but also for some traditional events and marriages. And see a little dead camel. Oh my goodness. And these walls, they have kind of a texture which showcases their old history, how they used to make they build their walls and their houses. It is wet mud with some sticks, and I think these are kind of ancient things. I don't know.
but I need to become an engineer for it. And oh my goodness, I wish I could grab one from here, but no, sorry. This is not ancient. This is, you can say, like, you know, laid back in 90s and early 2000s. We used to have these kind of settings. And this is basically their what you call majlis. This is basically how we used to do coral mining. This is basically the coral which we get from sea, and this has been used. This is the essential material used for building the homes. And almost you can see how they used to dress up. It's totally mesmerizing. It was a tough job, I guess, definitely. මේ බිල්ඩින්ග්ස් ගොඩක් පරණයි. ඉතින් බලාත් කියන්නේ ගොඩක් පරණ සිටි එකක් තමයි සවුදි වල තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දවස්වල ඩෙමොලිෂන්ස් ගොඩක් යනවා. ඒ වුණාට මේ වගේ තියෙන හිස්ටොරිකල් වැලියු එකකින් මේ බිල්ඩින්ග්ස් කවදාවත් කඩන්නේ නැහැ. මේ ෆ්ලෝ එක වුණත් බලන්න ඉන්නේ ගල් තනි කර. කළු ගල්. රාට උනත් හරිම ලස්සනයි මේ ප්ලේස් එක. දවල් වරුවට ඉතින් එන්න බෑ ගොඩක් රස්නේ හින්දා. ඉතින් ඒකයි රෑ වෙලා එන්නේ. ක්වොලිටි එක අඩු වෙනවා නම් සමා වෙන්න. නමුත් ඔයාලට මේ රට ගැන අවබෝධයක් දෙන්න සහ මේ රටේ තියෙන ලස්සන තැන් ඒ හැම දෙයක් ගැන පෙන්වන්න තමයි මම අද වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් අද ඇවිල්ලා තින්නේ බලාත් වලට. It is basically a place where people used to come in. It is Bab Makkah, you know. यहाँ से Bab Makkah के लिए दरवाजा खुलता था. So this was the command first. මේ සිටි එකේ තියෙනවා ගොඩාක් හිස්ටොරිකල් දේවල් බලන්න. මේ බිල්ඩින්ග්ස් ගොඩක් පරණයි. ඉතින් ගොඩාක් ඉතින් මේ බිල්ඩින්ග්ස් බලා ගන්නත් කට්ටිය ඉන්නවා මෙහෙ. This looks as if there's a wedding here, and over there that looks a movie scene from a horror movie. Very spooky. මේ ස්ට්‍රක්චර් එක තනිකරම හදලා තියෙන්නේ බයිසිකල් වල වීල්ස් වලින්. ආඩ් වෙන ඇති මේ ප්‍රතිරෝධ තියෙන ඔක්කොම. ලොකු පොරේකට ලෑස්ති වෙන හරකෙක් වගේ තමයි හදලා තියෙන ස්ට්‍රක්චර් එක. අපි දැන් ඇතුළේ යන්නේ ජෙඩා ඇකඩමි ඔෆ් ෆයින් ආර්ට්ස්. He's the owner. See there. Hi Sam. බලන්න මේ හදලා තියෙන මැටි වලින් හදලා තියෙන මේ ස්ට්‍රක්චර්ස්. It's a fresh painting. මේ මොකද්ද? කට්ටිය දන්නව නේද මේ තියෙන්නේ පරණ සිංගර් මැෂින් එකක්. කොහොමද මෙහෙ තියෙනවන්න සිංගර්? ඔක වටේම තියෙනවා මේ වගේ පරණ දේවල්. ඉතින් ලස්සන අස්සේගේ ස්ට්‍රක්චර්ස් එකක්. ලස්සන අස්සෙ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. බලන්න මේ ඩ්‍රෝයින්ස් වල ලස්සන.
वाह इतनी बड़ी वाह वाह चल කොහොමද ක්ලාසික් කාර් එක පොඩි වඩයක් කරනවා ඉඳගත්ත පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා කට්ටිය එක දැන් කන්න තමයි හදන්නේ සෑම් ඉන්නවා තරහා ඉන්නවා අමර ඉන්නවා අපි වඩයක් කමු දැන් මේක try කරන්න තමයි යන්නේ බලමු මොනවද කියලා කඩේකට ආවා වීඩියෝ එක මේක අත්තරම් බලුවොත් නෙක්ටෝ වගේ තමයි මෙහෙම මේකට කියන්නේ වෙන්ටෝ කියලා. ඇඩ්ජස් රොටි බිල බලන්න. නෙක්ටෝ බෝඩිලා වගේම තමයි. මේක තුල තියෙන තක්කාලි තියෙන ලුණු තියෙන ගෝවා තියෙන නිකන් රබර් හාෆ් පැක් වගේ කාලා බලන්න පුළුවන්. දැන් හොරර් ෆීලිං එකක් තමයි එන්නේ. ලයිට් එක ඔන්න ඕෆ් වෙනවා. අපි ඇවිදන් යනවා. බලන්න ලස්සන මේ සිටි එකේ තියෙන මාරම ලස්සන. ඉතින් ඔන්න දැන් අපි කෑම කාලා එළියට ආවා. දැන් යනවා මේ සිටි එකේ තව අපිට බලන්න දෙයක් ගොඩක් තියෙනවා. දැන් වෙලාව අපි බලමු 12:18යි වෙලාව දැන්. ඉතින් එවිදන් යනවා දැන් ඔන්න අඳුර වෙනවා. ඔයාලට මම පේන්නේ නැහැ. ආයෙ එළිය තියෙන වෙලාවක මම මේ වීඩියෝ එක කන්ටිනියු කරන්නම්. ගෝස් ෆීලිං එකක් තියෙන්නේ පොරණ බිල්ඩින්ග්ස් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි කට්ටිය මේකට යනවා ඉතින් මාරම නිකන් ගෝස්ට් වයිබ් එකක් තියෙන්නේ. The ghost house. Yeah, will be. Who knows? මෙතන තියෙන්නේ පරණ බිල්ඩින් එකක්. පරණ බිල්ඩින් එක නෂ්ට වෙච්ච. බලන්න මෙතන ටිකක් යාවුන බිල්ඩින්ග්ස් තියෙනවා. ආඩ පේන ඇති. දැන් අපි මේ සිටි එකෙන් එළියට එනවා. එහෙනම් බලාද් සිටි එකට අපි සමුද දීලා දැන් ඇවිදගෙන යනවා පාර දිගේ යන්නේ අපේ වාහනේ නවත්තලා තියෙන තැනට. ඉතින් ඔයාලා දැම්ම ගිහලා subscribe කරන්න සෑම්ගේ YouTube channel එක සමීර් සෑම් vlogs. ඉතින් මම පල්ලෙහා description box එකේ දාලා තියෙනවා එයාගේ link එකත්. ඉතින් follow කරන්න. මගේ ගොඩක් videos වල අනිවාර්යයෙන්ම සෑම් ඉස්සරහට ඉඳි. ඉතින් දිගටම subscribe කරලා රැඳිලා ඉන්න මගේ YouTube channel එකත් එක්ක like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඉතින් අද අපි ආවේ බලාද් වලට. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ අපි හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා.